নমস্কার ছাত্রছাত্রী। তো আজকে আমি শুরু করছি, কন্টিনিউ করছি যে ক্লাসটা আমি শেষ করেছিলাম লাস্ট সেশনে, লাস্ট এপিসোডে। যে তুই দেখোনি তাহলে প্রিভিয়াস ভিডিওসগুলো প্লেলিস্টে চেক করে নাও, সেখান থেকে সব আনসার্সগুলো নোট ডাউন করে এক্সামে ভালো মার্কস স্কোর করতে পারো। ঠিক আছে, আমি অ্যাডভান্টেজেস অফ পর্যন্ত পড়েছিলাম স্যাম্পলিংয়ের। আজকে আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজ থেকে শুরু করবো আর চেষ্টা করবো আজকে চ্যাপ্টার 2টা ফিনিশ করার। ঠিক আছে, তো ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ স্যাম্পলিং দেখো। নাম্বার 1, ইন অর্ডার টু অবটেইন অ্যাকুরেট রেজাল্টস, it is indispensable that a sample survey has been properly planned and executed. First, otherwise, incorrect and misleading conclusions may be obtained. Number 2, sampling requires the service of experts. First off, if there is a scarcity of such experts, sampling may give unsatisfactory results. Number 3, there are also various sources of errors in sampling surveys. এখন দেখো, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। মেরিটস অফ সেন্সাস মেথড, মেরিটস অফ স্যাম্পলিং মেথড, খুব ইম্পর্টেন্ট। স্যাম্পলিং মেথড পড়ে নিয়েছো, এখন সেন্সাস মেথড। নাম্বার 1, extensive study. Under census method, since all the units on items are studied, hence the investigation can know all the characteristics of the universe. Number 2, high degree of accuracy. Since all the individuals of the population are investigated, high degree of accuracy is obtained. Number 3, free from sampling errors. The method is free from sampling errors as there is no possibility of personal bias. ठीक है, এখন দেখো মেরিটস ডিমেরিটস অফ সেন্সাস মেথড কি। নাম্বার 1, এক্সপেন্সিভ। সিন্স আন্ডার সেন্সাস মেথড all units of the universe are studied, it would require a lot of time and money. Number 2 देखो, need for enumerators. Census method requires a large number of enumerators. First off, both efficient and honest enumerators are not easily available. Number 3, impossible under some circumstances. Census method cannot be used where the size of the universe is very large. চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নাও, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। R.B.D স্যার বলেছিলেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিস্টিংগুইশ বিটুইন ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স এন্ড ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স। ক্লোজ এন্ডেড or structured questions can either be a two-way question or a multiple choice question. Full stop. When there are only two possible answers, yes or no, it is called a two-way question. Full stop. But when there is a possibility of more than two questions of answers, multiple choice questions are more appropriate. Full stop. On the other hand, open-ended questions allow for more individualized responses, but they are difficult to interpret because there are a lot of variations in the responses. চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ এ পাইলট সার্ভে? Once the questionnaire is ready, it is advisable to conduct a tryout with a small group, which is known as a pilot survey or presenting of the questionnaire. First of the pilot survey helps in providing a preliminary idea about the survey and helps in pre-testing of the questionnaire so as to know the shortcomings of the questions. Next question देखो, question number 9. Define investigator, enumerator and respondent. An investigator is a person who plans and conducts an empirical investigation independently or with the help of others. An enumerator is a person who actually collects the desired statistical information. A respondent is a person who answers to the set of questions included in the questionnaire. নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, 2016 এসেছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10টা দেখে নাও। পয়েন্ট আউট দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যান আইডিয়াল গুড কোয়েশ্চেনার। ফলোইং আর সাম অফ দ্য ডিজায়ার্ড কোয়েশ্চেন্স অফ অ্যান আইডিয়াল কোয়েশ্চেনার আর নাম্বার 1, লিমিটেড নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স। দ্য কোয়েশ্চেনার শুড কন্টেইন মিনিমাম নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স বিকজ লং কোয়েশ্চেনার discourages people from completing them. Number 2 is proper sequence. The series of questions should move from general to specific so that the respondents can feel comfortable. Number 3 is simplicity. Language of the question should be precise and clear. Number 4, no controversial undesirable questions. The question should be such that the respondent can answer quickly, correctly and clearly. Number 5, the question should not be a leading question which gives a clue about how, the respondent should answer. And number 6, last, the question should not indicate alternatives to the answers. নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা দেখো, এক্সপ্লেইন দ্য ডিফারেন্ট মোডস অফ ডাটা কালেকশন উইথ দেয়ার রেসপেক্টিভ মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস, বা এটার সাথে ওর আসতে পারে। ডিসকাস দ্য ভেরিয়াস মেথডস অফ কালেক্টিং প্রাইমারি ডাটা উইথ দেয়ার মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস। ঠিক আছে, তো এই আনসারটা অনেক বড়, এটার অনেক পয়েন্ট আছে। অপশনে আপনি প্রথমটা দেখো, ইনডাইরেক্ট ওরাল ইনভেস্টিগেশন, এটা 2 নম্বর। প্রথমটা আসলে ডাইরেক্ট পার্সোনাল ইনভেস্টিগেশন। তারপরে দেখো ইনফরমেশন ফ্রম লিগেল সোর্সেস করসপন্ডেন্টস। নাম্বার 4, ইনফরমেশন থ্রু কোয়েশ্চেনার এন্ড শিডিউলস। এরপরে দেখো এটার আন্ডারেও আছে মেইলিং মেথড। এরপরটা আছে এনুমারেটরস মেথড। তো অনেকগুলি আছে। এরপরে মেরিটস আর ডিমেরিটসও আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা 2016 এ থাকবে। ঠিক আছে, তো এটা অনেক বড় কোয়েশ্চেন, এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে এবারে এক্সামে, বাট এটা আমি এখন দিচ্ছি না। ঠিক আছে, তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। নেক্সট ভিডিওতে এই আনসারটা সব আনসার দিয়ে দেবো, চ্যাপ্টার 2টা কমপ্লিট করে দেবো। ঠিক আছে, তো আশা করি আপনার ভিডিও ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।